Hello everyone, this is Sir Marvin Bartido. So for today's discussion here in Geotechnical Engineering 1, we're now going to proceed to Chapter 4. So this is all about soil compaction. So for today's lesson, we're going to discuss the laboratory compaction test methods. So for this video discussion, we're going to tackle the introduction to soil compaction, field compaction, specifications for field compaction, and we're going to discuss the laboratory compaction test methods, that is the standard Proctor test and modified Proctor test, and we're going to solve sample problems here. Alright, let's start with the definition of soil compaction. In general, compaction is the densification of soil by removal of air, which requires mechanical energy. So class, when we say compaction, dinedensify natin dito yung soil. When we say densify, class, kinocompress natin yung soil natin dito. So, paano natin yung ginagawa? By removal of air. So, dito class sa compaction, nire-remove or nile-lessen natin no, yung air voids dun sa soil natin. Okay, so to do that, no, we need, sabi dito, mechanical energy. So, may mga ginagamit tayo, class, na mga mechanical equipments, no, to compact soil. Ngayon, class, bakit ba natin kailangan na i-compact yung soil? No, so, in the construction of highway embankments, earth dams, and many other engineering structures, loose soils must be compacted to increase their unit weight. So, class, kaya pala natin kinocompact is ang mga loose soil. So, the main reason is to increase yung unit weight ng soil natin. No, so, aside from the increase no, in the unit weight of soil, no, ano pa ba yung mga effects ng compaction sa soil? So, una, class, yung compaction, class, it increases the strength characteristics of soil. So, specifically, yung shear strength niya, class, is nai-increase. No? And because of the increase in the shear strength of soil, nai-increase din nun, class, yung bearing capacity ng soil. So, yung bearing capacity, class, yan yung capacity ng soil, okay, to support load, no, na naka-applied sa kanya. No? So, which in turn no, increases the bearing capacity of the foundation constructed over them. Okay, so yan yung una na nagiging effect ng compaction. Ikalawa, class, ang compaction, dinedecrease niya yung amount of undesirable settlement of structures. And so, class, kailan ba nangyayari yung settlement? No, so, class, ang lupa, nagsesettle yan kapag yung mga solid particles ng soil natin, nag-move yan dun sa mga void spaces. Okay, di ba, kung maalala mo, class, ang soil natin, yan ay composed ng solid particles at saka ng mga voids. Okay, so ngayon, class, kapag ang soil is in-applyan mo ng load, okay, what happens is that yung mga solid particles natin, mag-move siya doon sa mga void spaces natin. 'Di ba? And kapag nangyari yun, class, ang nangyayari is nagsesettle yung soil, bumababa yung soil. And kapag nagsettle, class, yung soil or bumaba yung soil, ang mangyayari, class, yung structure na nakatayo dun sa soil na yon will also settle. Bababa din yun. And napaka-importante niyan, class, na kumbaga ma-consider natin yon, no, yung settlement, no, when it comes to construction, kasi, class, delikado yun, no? Kapag nagkaroon, class, ng mga undesirable settlement kasi, so may tendency na yung structure natin is tumabingi. Okay, at kapag tumabingi, class, yung structures natin due to settlement, no, ang nangyayari dyan, class, is nagkakaroon ng crack doon sa structure natin. Okay, nagkakaroon ng mga crack sa mga walls, sa mga tie beams, sa mga beam. So, yung crack nun, class, is from top to bottom since yun ay due to settlement nga, no? So, yun, class, yung ano, no, ginagawa ng soil compaction, dinidecrease niya yung undesirable settlements. Okay? And the third effect, class, ng compaction is it decreases the permeability on the soil. So, class, sa geotechnical engineering, ang permeability, which is i-discuss natin yan sa susunod nating chapter, no? Pero ang permeability, class, yan yung property ng soil na ina-allow niya yung water na mag-pass through sa kanya. Okay, so ibig sabihin, class, no, dito, no, sa compaction ng soil, importante na ma-compact natin yung soil natin, okay, matanggal natin yung mga voids, okay, para, class, ma-decrease yung permeability. Kasi, class, let's say meron kang structure, no, and yung pinagtayuan mo ng structure na yun, sa ilalim niya, okay, let's say merong
water table. Okay, so class, kung may water table dun sa ilalim, no, at kung halimbawa magkaroon ng, let's say, erosion or movement dun sa soil particles natin dahil dun class sa seepage dun sa ilalim, no. So kasi kapag kumbaga mataas yung permeability ng soil natin, mas magiging mataas yung possibility na magkaroon ng seepage. 'Di ba? Kasi mas madali nga na mag-pass through yung tubig eh. So, kapag nangyari yun class na kumbaga malakas yung maging seepage dun sa ilalim dahil nga hindi compacted yung soil, ganyan, no, or dahil nga mataas yung permeability ng soil dahil hindi na compact. So, ang mangyayari dun class, pwede rin siya class mag-cause na yung structure natin is mag-settle, no? So, yan yung ikatlo, no? And the fourth effect class ng compaction sa soil, no, it increases the stability of slopes of embankments. Ayan. So, class, meron din kasi tayong mga, kumbaga, mga constructions na gumagamit tayo ng mga backfill or embankments, tinatambakan natin siya, no? So, class, minsan yung ano natin, yung backfill natin or yung tambak natin, naka-ano siya, naka-incline. Okay? So, sloping siya. Okay, so plus para ma-increase yung stability, no, nung slope nung embankment or nung backfill na yun class, kailangan siyang i-compact. So yung stability class nung slope, kumbaga, yan yung kumbaga condition nung soil natin na kumbaga to withstand or undergo movements. No, so mas nagiging stable class yung slope of that embankment kapag kino-compact siya. Okay. Alright, let's talk about now the compaction equipments that we use to compact soil in the field. So most of the compaction in the field is done with rollers. The four most common types of rollers are smooth wheel rollers or smooth drum rollers, pneumatic rubber tired rollers, ship's foot rollers, and vibratory rollers. So let's talk about smooth wheel rollers first. Okay, so yung itsura class ng smooth wheel rollers ay ganito. Okay, so class, ito ay tinatawag din na smooth drum rollers kasi class, kung makikita mo, ito para siyang drums na. Okay. Ayan, so ang mga smooth wheel rollers class, they are suitable for proof rolling subgrades and for finishing operation of fields with sandy and clay. So actually class, sa mga roads na asphalt, no, ginagamitan natin yun ng smooth wheel rollers. So these rollers provide 100% coverage under the wheels with ground contact pressures as high as 310 to 380 kilonewton per meter squared. So class, actually, itong contact pressure na to, nitong smooth wheel rollers, hindi siya ganun kataas. Okay, kaya class, hindi siya masyadong suitable for producing high unit weights of compaction when used on thicker layers. Okay, so yung smooth wheel rollers din, no, hindi rin siya ginagamit class sa yung mga sloping class na yung mga kailangan na i-compact na naka-slope, no, or naka-incline, no, kasi class hindi siya madaling makaahon, no. So medyo limited class, no, yung pinaggagamitan nito ng mga smooth wheel rollers. Another compaction equipment that we can use class is pneumatic rubber tired roller. So ito class yung itsura ng rubber tired rollers. So they are better in many respects than the smooth wheel rollers. No? So mas maraming pinaggagamitan ito class, yung mga pneumatic rubber tired rollers. So class, ito ay pwede sa mga sloping or yung mga naka-incline na kailangang i-compact, ganyan. No? So the former are heavily loaded with several rows of tires. So dito class sa pneumatic rubber tired rolls, meron siya class rows of tires na instead na parang drum yung ginagamit dito, ang ginagamit dito class is rows of tires na they are closely spaced, no? So may mga space between this tires class, no? So hindi 100% yung coverage niya, unlike yung smooth wheel rollers, no? However class, yung contact pressure niya nagre-range yan from 600 to 700, no, kilonewton per meter squared, which is ano, no, mas mataas kaysa dun sa smooth wheel rollers. And yun nga, 70 to 80% lang yung coverage niya because of the spaces nga between the tires. So ito class pneumatic rollers can be used for sandy and clay soil compaction. So yung compaction dito is achieved by a combination of pressure and kneading action. Another equipment that we can use in the compaction in the field is ship's foot
rollers. So, ito class yung itsura ng ship's foot roller. So, para ding drum yung ginagamit dito, no? So, these are drums with a large number of projection. So, yung kaibahan lang class, yung drum dito class, hindi siya smooth. No? So, ito class, mga rollers na to, they are most effective in compacting clay soils. No? Kasi class, kung yung smooth drums yung gagamitin natin sa mga clayy, ang mangyayari din class is didikit yung soil dun sa drum. Tama kasi smooth drum siya eh. No? So, ito class ay mas effective no, sa pagko-compact ng mga clay soil. Kasi, ayan, hindi siya didikit dyan eh, kasi hindi siya smooth. Okay? Ayan, and class yung contact pressure niya under the projections can range from 1,400 to 7,000 kilonewton per meter squared. So, ito class ay merong mataas na, ano, no, na contact pressure. Kaya, kumbaga, mas maganda siyang gamitin no, dun sa mga compaction na kailangan class ng mas mataas na contact pressure. Okay. Alright, so for the fourth equipment class for field compaction, no, this is called vibratory roller. So they are extremely efficient in compacting granular soil. So actually class, yung mga naunang rollers na napag-usapan natin, yung smooth wheel, pneumatic rubber tired, at saka yung ship's foot rollers, no, pwede rin sila class na maging mga vibratory rollers kapag nag-attach tayo class ng vibration component or vibrators dun sa mga rollers nila. Okay? So, plus yung idea lang dito is that kapag nagdagdag tayo class ng vibration component dun sa mga rollers natin, no, mas nakakatulong yun class dun sa compaction ng soil. Okay. Okay, so meron din tayo class tinatawag na handheld vibrating plate. So it can be used for effective compaction of granular soils over a limited area. So ito class handheld vibrating plate. So maliit lang siya na equipment. So ito class pwede nating gamitin sa mga maliliit na project like mga residential projects ganyan, no, para ma-compact natin yung soil. Okay. Alright, let's talk about now the specifications for field compaction. So class, dito natin malalaman kung yung compaction na ginawa ba natin sa field is okay na. So once na masatisfy na or ma-meet na yung required specification for compaction, that just means na okay na class yung compaction. No further compaction is needed na kumbaga. No, so in most specifications for earthwork, the contractor is instructed to achieve a compacted field dry unit weight of 90 to 95% of the maximum dry unit weight determined in the laboratory by either the standard or modified Proctor test. This is a specification for relative compaction which can be expressed as R is equal to gamma dry field over gamma dry max lab times 100. So, itong R na to, ito yung relative compaction class. So, ito class ay in percent. So, sabi dito class, dapat daw yung value ng relative compaction natin, yan class ay 90 to 95%. Or pwede rin class na higher pa than 95%, no? So, class, once na, let's say, hindi niya na-meet yung required specification, let's say na 90 to 95. So, that just means class na kailangan pa nating i-compact yung soil natin dun sa field. Okay? So, class, para malaman natin yung relative compaction ng soil natin, kailangan natin dito, class, yung gamma dry sa field, okay, at saka yung gamma dry max lab. So, yung gamma dry sa field, ito, class, yung dry unit weight ng soil natin sa field after compaction. Okay, so meron tayong mga field test na gagawin, okay, para ma-determine natin, class, yung dry unit weight. Okay, so i-discuss din natin yung later on, yung mga field test na ginagamit natin to determine dry unit weight ng soil. Okay, and then kailangan din natin class malaman yung gamma dry max lab. So yung gamma dry max lab, yan yung maximum dry unit weight, no? Yan ay dinedetermine class in the laboratory. So may mga laboratory tests tayo na pwedeng gawin class, no, para ma-determine yan, katulad ng standard or modified Proctor test. So, yung mga test na yan, laboratory test na yan, i-discuss din natin yan later on. So, yun yung mga kailangan natin class dito para malaman yung relative compaction. Kailangan natin class mag-conduct ng mga field test to determine the dry unit weight ng soil after compaction. And then, kailangan din nating mag-conduct ng laboratory test para ma-determine natin yung maximum dry unit weight ng soil natin. So, class, dapat yung maging value nung relative compaction natin ay hindi lalagpas ng 100%.
So, hindi pwede class na yung gamma dry dun sa field class is lumagpas dun sa gamma dry max. Kasi nga, max na ito eh. No? Maximum na ito. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng lumagpas doon. No? So, kapag class nangyari yon na lumagpas class yung gamma dry dun sa field, no? Kesa dun sa maximum dry unit weight natin. So, it means na baka merong error dun sa test either na ginawa natin sa pag-determine ng gamma dry field or gamma dry max lab. So, kailangan natin siyang i-retest, no? Okay. So, in this case, class, baka malito ka, no? Kasi, di ba, dun sa chapter 1 ata yun, no? So, may na-discuss tayo, class, dun na relative density. No? So, na-discuss natin dun, class, na yung relative density, kadalasan natin siyang ginagamit na specification for granular soils. Tama? So, class, ang relative density at relative compaction, they are different. Okay, so kung maaalala mo, class, yung formula natin for relative density is this. So, yung notation natin for relative density ay d sub r. No? So, this is equal to this formula. No? So, magkaiba yan, class, ha, ang relative compaction at relative density. In fact, ito, class, yung relationship nung relative compaction at relative density. So, their relationship is given by this formula. No? So, this is R is equal to R sub O over 1 minus D sub R times 1 minus R sub O. Wherein itong R, ito yung relative compaction. And then yung D sub R, yan yung relative density. And then ito namang R sub O, class, ayan, ito, class, yung formula for R sub O. Ito, class, ay gamma dry mean over gamma dry max. Ngayon, class, pag-usapan natin yung content nung formula nung relative density at saka relative compaction. Makikita mo dito, class, sa relative compaction, meron tayo ditong gamma dry field. Ayan, dito, class, sa may relative density, no, may makikita ka rin dito, class, na gamma dry field. So, class, yung gamma dry field na yan, pareho lang yan. It's just the same. Ngayon, may makikita ka rin dito, class, na gamma dry max lab. Tapos may mga makikita ka rin dito, class, na mga gamma dry max. So, actually, class, no, yung pagkuha kasi natin, class, nitong gamma dry max lab dito, sa relative compaction, yan ay kinukuha natin using this, yung standard or modified Proctor test. Ito naman, class, gamma dry max dito sa relative density. Kung maaalala mo, class, ayan, meron tayo, class, ASTM test designation na ginagamit para malaman natin yung gamma dry max. So, ito, class, yung mga test designations na ginagamit natin, no, para malaman yung actually yung maximum at saka yung dry unit weight, itong gamma dry max at saka gamma dry mean. So, ibig sabihin, para dito sa dalawang specification na to, no, magkaiba pala, class, yung kumbaga paraan natin para malaman yung gamma dry max. Tama? Pero in this case, class, yung gamma dry max na to, same lang siya, class, sa gamma dry max na ito. Although may mga cases, class, nga na since magkaiba ng way kung paano sila kumbaga kunin, may mga cases na nagkakaiba sila ng value, no? Pero kumbaga theoretically, no, dapat, class, same yan, yung gamma dry max dito at saka yung gamma dry max dito. Okay? Ayan. So, class, ganito. Hindi na kasi natin dito pinakita kung paano na-derive, no, itong relationship na ito. Ngayon, class, kung halimbawa man na magkaroon ng instance na makalimutan mo itong formula na to, so, pwede mong gawin, class, is gamitin mo ito, yung formula natin dito for relative compaction, tsaka itong formula natin for relative density. So, pwede mong gawin, class, na i-equate mo, class, yung, let's say, yung gamma dry field. Di ba may gamma dry field tayo dito? May gamma dry field din tayo dito. So, pwede mo, class, kumbaga, i-manipulate yung equation mo na yung kukunin natin is gamma dry field. Tapos, equate mo yung dalawang gamma dry field. No? So, kung halimbawa lang, class, na makalimutan mo ito, itong relationship na ito. So, pwede mong gamitin tong formula na to, tsaka formula na to. Knowing na yung gamma dry field nito, same lang din naman sa gamma dry field dito, and yung gamma dry max dito, same lang din naman sa gamma dry max dito. Okay, so pwede mong gawin yan. No, na for example, given, class, yung gamma dry max at saka gamma dry mean, no, tas given din yung relative density, tas pinapahanap, class, itong relative compaction. So, pwede mong gawin, class, na kunin mo muna yung gamma dry field using yung given na gamma na D sub R or relative density at saka gamma dry max at gamma dry mean. So, pwede mo makuha yung gamma dry field. So, once na makuha mo ni gamma dry field,
no? So, pwede mo nang gamitin yun dito, and ang magiging unknown na lang is itong relative compaction. No? So, pwede din yun, class. So, depende na lang din yan, class, sa ano mo, no? Diskarte mo. Okay. Alright, let's now proceed to the moisture unit weight relationship in compaction. The degree of compaction of a soil is measured in terms of its dry unit weight. Okay, so kaya class mapapansin mo, sa pag-compute natin ng relative compaction, no, yung ginagamit natin doon class is yung dry unit weight. No, yung dry unit weight from the field, no, determined from the field, tsaka yung dry unit weight determined from the laboratory. Tama. So, class, pag-usapan natin ngayon dito kung ano ba yung nagiging effect nung water, no, dun sa dry unit weight or dun sa unit weight nung ano natin, no, nung soil natin in compaction. Ngayon class, when water is added to the soil during compaction, it acts as a softening agent. Ayan, 'di ba class, mapapansin mo kapag nagko-compact ka ng soil, no, at nilagyan mo siya ng konting tubig, nakikita mo or napapansin mo na mas madali siyang i-compact. No, kasi nga class, yung water na nandoon sa soil na yon kapag kino-compact natin, no, nag-a-act siya as softening agent. So pinapalambot niya yung soil solids natin at pinagdidikit-dikit niya yung soil solids natin. So ibig sabihin, kapag nagdikit-dikit yung soil solids natin, mas malaki yung magiging weight niya, 'di ba, per unit volume. So ibig sabihin, due to the added water class, no, in compaction, nai-increase niya class yung unit weight ng soil natin, 'di ba? Which in turn, it also increases yung dry unit weight ng soil natin. So the dry unit weight after compaction first increases as the moisture content increases. No, so when the moisture content is gradually increased and the same compactive effort is used for compaction, the weight of the soil solids in a unit volume gradually increases. So makikita natin dito class sa graph. Okay, as you can see here, sa x-axis, ito ay para sa moisture or water content. And then itong y-axis naman para sa dry density o kaya dry unit weight, no? Okay, so dito class mapapansin mo, no, dun sa relationship tong moisture content at saka nung dry unit weight, no, habang dinadagdagan class natin ng tubig, no, yung soil natin, what happens is that tumataas din class yung dry unit weight niya. Tama? Ayan. Kaya lang class, meron dito class point, no? Itong point na ito class, mapapansin mo class, no, na class kapag na-reach na itong point na ito, ang mangyayari class, no, kapag nagdagdag pa tayo ng tubig, ang nangyayari class is nagde-decrease na yung dry unit weight. Okay, so merong class point, no, na kapag class na-reach na, no, nung soil yung point na ito, no, upon adding of water, no, so dito na class makukuha yung maximum dry unit weight. Okay, so dito sa point na to, makikita din natin class yung optimum moisture content, no? Or maximum water content natin, no? So kapag lumagpas na class diyan sa water content na 'yan, so ibig sabihin nun class, yun nga, yung dry unit weight natin class, ano na siya, bababa na siya. No? So, importante yan class na malaman natin yung point na yan. So, actually, itong point na ito class, no, kung saan makikita natin yung dry unit weight, maximum dry unit weight, at saka maximum water content. No? So, yan class ay dinedetermine natin using Proctor test. Yung binanggit natin kanina na standard or modified Proctor test. So, yun yung laboratory test na ginagamit natin, no, para ma-determine yung maximum dry unit weight. Ngayon class, itong phenomenon na to, no, na kapag na-reach niya tong point nga na ito class, no, kapag dinagdagan pa ng tubig, magde-decrease na yung dry unit weight. Yan class ay dahil yung water, tinetake up niya na yung spaces na dapat para dun sa solid particles. No, kaya ano na, bumababa na class yung dry unit weight niya, no. So the moisture content at which the maximum dry unit weight is attained is generally referred to as the optimum moisture content. Okay. So class, the laboratory test generally used to obtain the maximum dry unit weight of compaction and the optimum moisture content is called the Proctor compaction test. So ito class ay kumbaga dinevelop ni Proctor noong 1933, no. So yung procedure for conducting this type of test is described in the following following section or dun sa mga succeeding slides natin. Okay.
Alright, let's now discuss the laboratory compaction test methods that we can conduct, no, to determine the maximum dry unit weight na kailangan natin class doon sa computation ng relative compaction. Okay, so ito class ay standard Proctor test at saka modified Proctor test. So ito class mga Proctor tests na ito class ay mga laboratory test na yung main goal natin dito class is malaman yung maximum dry unit weight at saka yung optimum moisture content. So take note of that ha. Yun yung pinaka kukunin natin kung bakit natin class kinakandak itong mga laboratory test na ito. Okay, so we will start with the standard Proctor test. So class, sa mga Proctor test, no, the soil is compacted in a mold that has a volume of 944 centimeter cube. So class, gumagamit tayo dito ng mold. So yung itsura ng mold natin class, no, ito yun class. Okay, so yung volume niya 944 centimeter cube. Tapos class, meron yung diameter na 101.6 millimeter. Okay, ngayon, during this test class, no, so yung mold natin class, ina-attach natin yan dito sa base plate na ito. Tapos class, meron din tayong ina-attach na extension sa top ng mold natin, which is ano rin, part din siya ng mold natin, itong extension na ito. Okay, so yung ginagawa natin class, meron tayong mga gagamitin na mga iba't ibang test soil sample na merong iba't ibang amount ng water. So each test sample, okay, i-compact natin yun class, no, in 3 equal layers. So ilalagay natin yun class sa mold natin. Tapos class, each layer, no, we are going to compact it by a hammer. So yung hammer na ginagamit natin class is ito. Okay, so yung hammer na ito class, no, yung weight niya class or mass ay 2.5 kg. Tapos class yung drop niya, ito yon. So yung inaano kasi yan, dinadrop yan. No? So, yung length niyan class ay 305 mm approximately, no? Or 12 inches. Okay, so yung ginagawa natin, ginagamit natin yung hammer na yan para makompact yung soil. No? So, we have to do 25 blows using that hammer for each layer. No? So, let's say, maglalagay tayo nung soil, no, dito sa mold natin para dun sa first layer natin. So, yun class ay i-compact, no, by delivering 25 blows using this hammer. Okay, tapos after nun, magdadagdag ng panibagong layer. So magdadagdag ulit tayo ng soil para dun sa ikalawang layer. Tapos class, i-blow din siya or i-compact din siya class, no, by delivering 25 blows using this hammer. And then yung third layer naman. Okay, so ganun din 25 blows din yon, no? Okay. So class, after nun, no, na makompact na yung soil natin dun sa mold natin, no. So, ang gagawin dun class is kukunin class, no, kukuha ng soil sample doon, no, or ng portion dun sa soil sample na yon. Tapos class, ide-determine dun class yung water content, no. So, from the water content na makukuha, ayun, pwede nating malaman class yung dry unit weight, no, sa lahat ng mga test samples, no, na gagamitin natin. No, so class, yung photograph nung laboratory equipments natin class for this, ito yon, pakita lang natin. So class, ito yung itsura nung mold natin, tas yung base plate. And tapos class, ito yung hammer na ginagamit natin dito sa standard Proctor test. Okay. Alright, so class, para malaman natin yung dry unit weight ng soil natin from the experiment, so aside from the water content, kailangan din natin class malaman yung moist unit weight. Okay, so para malaman natin yung moist unit weight of compaction ng soil, no, pwede natin gamitin itong formula na to. Ito class ay gamma is equal to W over V sub M. Wherein yung W class, yan yung weight ng compacted soil in the mold. So, titimbangin natin yun class doon sa experiment natin. And then, yung volume kasi class ng soil natin, equal lang din siya sa volume ng mold. So, yung gagamitin natin dito class ay yung volume ng mold. Okay. And then, class, for each test, yung moisture content, dinedetermine yun, di ba? Ayan. And with the known moisture content, tapos with the computed moist unit weight class, pwede natin class makalculate yung dry unit weight by this formula. So, kung maaalala mo class, ito ay formula na na-discuss natin dun sa soil basic properties, no? So, ito ay gamma dry is equal to gamma
over 1 plus W. Okay, so dito class itong gamma, moist unit weight yan. Tapos, yung W, water content. So ito, in percent siya dito, kaya dinivide pa natin by 100 dito, no? Okay. So class, kapag nalaman na natin yung gamma dry at saka yung water content para dun sa bawat test sample natin, so class yun ay ipa-plot natin doon sa graph wherein yung x-axis class ay para sa water content or moisture content, and then yung y-axis naman para dun sa dry unit weight. Okay, so class dito, makikita natin dito class sa may graph na ito class ay para sa silty at saka clay soil. So, class, let's say from the experiment, no, ipa-plot natin class yung mga points natin, no, para dun sa gamma dry at saka water content. So, in this case class, ito yung nabuo na curve, no, kapag kinonect natin yung mga points natin, no. So, class, dito sa na-plot na ito, no, pwede nating ma-determine dito yung maximum dry unit weight. So, yan class yung peak nung curve natin. Okay, so dito natin class makukuha yung maximum dry unit weight, and at the same time, dyan din natin makukuha yung optimum moisture content. So, class actually dito, yung pag-determine natin ng maximum dry unit weight, no, ina-estimate lang natin siya. So, i-graph natin nga yung values ng water content tsaka dry unit weight, tapos i-connect natin yung mga points, so may mafo-form na curve. And then, kung saan class yung pinakamataas na point dun sa curve natin, okay, so i-estimate natin na yun yung point class kung saan nandun yung maximum dry unit weight at saka optimum moisture content. Okay, so the procedure class for the standard Proctor test is elaborated in ASTM test designation D-698 and AASHTO test designation T-99. Okay. Alright, for a given moisture content W and degree of saturation S, the dry unit weight of compaction can be calculated as follows. So actually class, itong formula na to, ito lang din yung formula talaga na diniscuss natin, no, dun sa chapter 1 natin. So ito yung formula for gamma dry. So this is equal to G sub S times gamma water over 1 plus E. So alam mo naman na yung G sub S, specific gravity yan ng soil solid, gamma W, unit weight ng water, tas E, void ratio. So, kung given class yung moisture content at degree of saturation, ang ginagawa natin dito class, itong E, ina-express natin to in terms of moisture content tsaka degree of saturation. So, ginagamit natin yung formula natin na GWES. Tama, ito yung S is equal to W times G sub S, no? So, yung E, ina-express natin yan as W times G sub S over S. No? So, dito class, ipapalit lang natin ito dito sa formula natin. No? So, dito class, yung magiging formula is gamma dry is equal to G sub S times gamma water over 1 plus G sub S times W times S. Kapag given class yung moisture content, yung degree of saturation, tsaka yung G sub S. Okay. Alright, now for a given moisture content, the theoretical maximum dry unit weight is obtained when no air is in the void space. So, class, ko isipin natin, paano ba natin ma-attain yung maximum dry unit weight theoretically? Okay, so class, theoretically, we can obtain yung maximum dry unit weight ng compacted soil kapag wala ng air or pag wala ng air voids, kapag zero na yung air voids. Kaya lang class, in reality, kapag kino-compact natin yung soil, no, kumbaga class, hindi talaga nangyayari na 100% natatanggal yung air. So, kahit na i-compact mo siya, meron at merong matitirang air voids. No, so, kaya siya class theoretically, ha? Kasi in real life, hindi talaga siya nagagawa. No? Pero, class, kung theoretical maximum dry unit weight nga yan, class, no, yan class ay ma-attain kapag walang air voids. At yung walang air voids na yan, zero air voids na yan, ma-attain lang yan kapag yung degree of saturation nung soil natin ay equal sa 100%. No, so kapag fully saturated kasi, di ba class, yung soil natin, no, yung air voids natin, nafi-fill yun ng water. Tama? So, that's how we know yung theoretical maximum dry unit weight. So, yung maximum dry unit weight class na theoretical at a given moisture content with zero air voids can be obtained by this formula. So, ito class yung formula natin. Ito ay gamma sub ZAB is equal to G sub S times gamma water over 1 plus W times G sub S. Actually, itong formula na to, alam mo na ito, di ba? Ito yung formula natin, class, for
maximum dry or for dry unit weight at 0 air voids, di ba? Na-discuss na natin to sa chapter 1. Okay. So, plus, para malaman natin yung variation nung 0 air voids or yung dry unit weight at 0 air voids with varying moisture content, pwede natin gawin itong procedure na to. Una, syempre, kailangan alam natin yung G sub S or specific gravity ng soil solid, tsaka yung gamma water, yung unit weight ng water, dapat alam natin. And then we're going to assume several values of W or water content. So let's just assume, let's say 5%, 10%, 50%, and so on. And then, we're going to use this equation para ma-determine natin ito. Yung zero air void unit weight. No? So after nating malaman class ito, with the water content, no, pwede natin yan class i-graph. Okay, so ito class yung graph natin para sa variation nitong gamma ZAB natin tsaka moisture content. Okay, so kapag ginraph natin yung mga points ha, yung x-axis ay para sa water content, yung y-axis para dun sa unit weight or dun sa zero air void unit weight. Okay, so mapapansin mo class na kapag kinonect natin yung mga points for that, no, ito class yung kakalabasan na curve. So itong curve na to class, ito yung zero air void curve ha. Okay, so class, itong figure na to, it shows the variation of gamma ZAB with moisture content and its relative location with respect to the compaction curve. So class, itong compaction curve, ito yung ano, di ba, yung pinlat natin from the data na nag-gather natin mula dun sa laboratory test natin. Diba? So, plus yung theoretical na maximum dry unit weight natin. Okay, so yung curve niya ay ito. Ito yung curve natin para doon. At yan class ay kadalasan na located sa upper right, no? Upper right nung compaction curve natin. Ito yung compaction curve. Okay, so class hindi pwede na magkaroon tayo ng point dito sa compaction curve natin na nag-lie doon sa right side nung zero air void curve natin. So, hindi pwede na meron tayong point dito sa compaction curve na nakarating dito. No? Ayan. So, kasi nga class, hindi siya pwedeng lumagpas dyan sa may curve natin for zero air void. Kasi nga, theoretical lang yan, class, ha? Ayan. So, class, kapag may ganong case na merong lumagpas na point, no, doon sa may zero air void curve natin, class, ibig sabihin, merong error na na-commit, no, doon sa ano natin, pag-determine nung point na yon. Okay, doon sa laboratory test natin. Okay, so hindi siya pwedeng lumagpas diyan. Okay, sa curve na yan. Okay. Alright, so aside class doon sa moisture content, may iba pang mga factors that affect the compaction ng soil. So yung una class is yung effect ng soil type at saka yung compaction effort. So unahin nating i-discuss class yung effect ng soil type. Okay, so class si Lee and Sudcamp studied compaction curves for 35 soil samples. So they observed na merong 4 types of compaction curves, no? So base sa type ng soil niya, no? So ito class yung iba't ibang compaction curves, okay, na na-determine nila. Okay, so class itong table na to, no? So this is a summary of the type of compaction curves encountered in various soils with reference to figure 6.5. So itong table na to class, makita mo, meron tayong liquid limit ng mga soil dito. Okay, and yung corresponding na type nung compaction curve niya ay makikita dito, no? So let's say for soil na merong liquid limit na between 30 to 70, so ito class yung itsura nung compaction curve niya. For less than 30 naman, ito itsura niya. For less than 30, no, and those greater than 70, ito naman yung makikita natin. Okay, and then for greater than 70, ayan, odd shape na siya, no? Yung ano niya, compaction curve niya. Alright, now for the second factor that affects the compaction of soil. So ito class ay compaction effort. So class yung compaction effort or compaction energy per unit volume used for the standard Proctor test can be given as, ito class yung formula natin for compaction effort or compaction energy. So ito class ay E equal to number of blows per layer times number of layers times weight of hammer times height of drop of hammer over volume of mold. So ibig sabihin, for standard Proctor test, pwede nating ma-determine class yung compaction effort niya.
So, yung compaction effort niya for number of blows per layer, yan ay 25. Yung number of layers, 3. Yung weight ng hammer ay 2.5 kg. So, kapag kinonvert natin sa kilonewton, times 9.81 over 1,000 lang yan. And then, yung height ng drop ng hammer, di ba, nasa 305 mm, no? So, kapag kinonvert natin sa meter, yan class ay 0.305 meter. Over yung volume ng mold, yun class ay 944 centimeter cube. So, kapag kinonvert natin sa meter cube, ito class yung kakalabasan. So, kapag kinumpute natin ito class, yung compaction effort pala na ginagamit natin for standard Proctor test ay 594 kilonewton meter per meter cube. Ngayon class, ano yung effect ng compaction effort dun sa compaction nga ng soil natin, no? So, if the compaction effort per unit volume of soil is changed, the moisture unit weight curve also changes. No, so, makikita natin yan class dito sa figure 6.6. So, this shows 4 compaction curves for a sandy clay. No, so, class, gumamit tayo dito class ng standard Proctor mold at saka hammer para ma-obtain class yung mga compaction curves na ito. Okay, so, yung number of layers nung mga compaction curves na yan class ay 3, no, for all cases. Ang binago lang dyan class is yung number of blows per each layer. So, yung number of blows class or hammer blows per layer, nagbabari siya from 20 to 50. No? So, which vary the energy per unit volume. So, class, di ba, kapag nagbago yung number of blows natin, di ba, per each layer, so, magbabago dito, no, kapag nagbago ito, class, magbabago din yung effort. Diba? So, kapag nagbago yung effort class, yun nga, makikita natin, nagbabago class yung curve niya, yung compaction curve. Okay, so as you can see here, ito class yung curve. Okay, ito yung compaction curve para sa blows na 20. Ayan, para naman sa 25 blows, ito yung compaction curve. Para naman sa 30 blows, ito yung compaction curve. And then para sa 50 blows, ito yung compaction curve. And so class, makikita natin dito yung effect nga ng compaction effort. No, so from the compaction curve na 20 lang yung blows class, ibig sabihin ito yung may pinaka mababa na compaction effort, no. So siya rin class yung magkakaroon ng pinakamababang maximum dry unit weight. So ibig sabihin class, habang tumataas yung compaction effort natin, tumataas din class yung maximum dry unit weight. So yung may pinakamataas na maximum dry unit weight dito is itong compaction curve na merong 50 blows per layer. Okay, so ganun class yung effect niya, no, ng compaction effort. Okay, so mula dun sa mga na-observe natin class, no, we can see that as the compaction effort is increased, the maximum dry unit weight of compaction is also increased. And also, as the compaction effort is increased, the optimum moisture content is decreased to some extent. And so kung makikita mo nga, class dito sa may compaction curve na ito, yung maximum dry unit weight niya, nandito. So nandito rin yung optimum moisture content niya. Okay, tapos dito naman sa point na to, so class nandito yung maximum dry unit weight niya, and yung optimum moisture content niya nandito din. So mapapansin mo class na yung optimum moisture content dito, mas mababa siya kaysa sa optimum moisture content dito. So nagkakaroon nga class ng decrease, no, to some extent sa optimum moisture content, no, habang tumataas yung compaction effort. And so class, itong mga statements na yan, no, they are true for all soils. However, take note class na yung degree of compaction, it's not directly proportional dun sa compaction effort, ha? Okay. Alright, let's now proceed to the modified Proctor test. With the development of heavy rollers and their use in field compaction, the standard Proctor test was modified to better represent field conditions. And so class, ang modified Proctor test, ito ay revised version lang din nung standard Proctor test. So itong modified Proctor test, ito na yung ginagamit natin in the present times. Okay, so sa pag-determine nung maximum dry unit weight. Okay, so plus sa pagkakandak ng modified Proctor test, so yung ginagamit natin na mold sa standard Proctor test, yun din yung same mold na ginagamit natin dito. So same volume yon na 944 cm cube. Okay, ngayon, plus kung dun sa standard Proctor test, 3 layers lang yung ginagawa natin. Dito class 5 layers. Okay, and then yung hammer na ginagamit natin dito class is also different.
No, so yung hammer na ginagamit natin dito ay merong mass na 4.54 kilogram. Okay, and then yung drop nung hammer na yan class ay 457 millimeter. Okay, so iba ito class doon sa ginagamit natin sa standard Proctor test. So kung makikita mo class dito sa figure na to, itong mas maliit, ito yung ginagamit natin sa standard Proctor test. Ito namang mas malaki na ito yung ginagamit natin sa modified Proctor test. Okay, so class kung iba yung layer ng ginagamit natin or ginagawa natin dito sa modified Proctor test, iba din yung mass nung nung hammer natin, and kung iba rin yung drop nung hammer natin class. No, so magbabago class yung compaction effort or yung compaction energy natin. So kung gagamitin natin class yung formula natin for compaction energy, so yung lalabas class is approximately 2,700 kilonewton meter per meter cube. So kung i-compare natin to dun sa compaction energy na ginagamit natin sa standard, ang sa standard kasi 600 lang eh, dito 2,700. So mas malaki no, yung compaction energy na ginagamit natin dito class sa modified Proctor test. At dahil nga nag-increase dito class yung compactive effort, no, so yung modified Proctor test class, yung result niya, no, or it results in an increase in the maximum dry unit weight of the soil. So yung increase dun sa maximum dry unit weight, it is accompanied by the decrease or by a decrease in the optimum moisture content. So yun yung nangyayari dito class. No, so same lang din class yung procedure na ginagawa natin dito. So iba lang din class yung kumbaga yung ginagamit natin tsaka yung number of layers. No, iba yung hammer na ginagamit natin at saka yung number of layers dito sa modified Proctor test. Pero the rest ng procedure natin sa standard Proctor test, yun lang din yung ginagawa natin dito sa modified Proctor test. Okay. Let's start answering sample problems here. For sample problem number 1, the laboratory test results of a standard Proctor test are given in the following table. So dito sa table na to class, makikita natin yung volume ng mold, and then yung weight ng moist soil in mold, ayan. And then given din dito class yung moisture content. Okay. So from this data class, we are going to determine the maximum dry unit weight of compaction and the optimum moisture content. We're also going to calculate and plot gamma dry versus the moisture content for degree of saturation. S is equal to 80, 90, and 100. So para dun sa 100, yun yung dry unit weight at zero air void. So given that the specific gravity of soil solid ay 2.7. Okay, so what we're going to do here class, no, yung dun muna tayo sa letter A. Ayan, so i-determine natin class yung maximum dry unit weight at saka optimum moisture content. So para malaman natin yan class, kailangan muna natin alamin from this results from standard Proctor test. So kailangan muna natin i-determine yung moist unit weight at saka yung gamma dry. So dito kasi ang given ay weight ng moist soil tsaka volume, no. So para ma-determine natin yung dry unit weight, nakakailanganin natin para dun sa i-graph natin, kailangan muna nating i-determine yung moist. And then after nating ma-determine yung moist unit weight, no, tapos may water content tayo, pwede nating ma-determine yung dry unit weight. Okay. So gawa tayo ng table. Ayan, so ito yung table natin class. Ayan, so yung volume nire-write lang natin dito. Tsaka yung weight ng moist soil na given din yan. At saka yung water content. Okay, so dito, i-compute natin class yung moist unit weight. So yung moist unit weight, pwede natin yun ma-compute by using this formula. So yan ay moist weight lang, no, or weight ng moist soil over volume lang yan ng mold. Okay, so ito class ay for this, ito class ay 16.81. Gawin nating kilonewton. So 16.81 divide 1,000. Tapos class 944 centimeter cube ito ha. So gawin nating meter. Ayan, so i-multiply natin 944 centimeter cube. So for every 100 centimeter, 1 meter. Tapos na half cube. So kailangan i-convert mo siya class into into meter cube. Yung 944. Okay. So yan ay 944
times 1 over 100, tapos naka-cube yun, no? Yan ay 9.44 times 10 raised to negative 4. Okay. So, again, class, for the moist unit weight, ito lang, weight lang ng moist soil, which is 16.81, divide 1,000 yan para maging kilonewton. And then, 9.44 times 10 raised to negative 4. Ayan, para dun sa volume ng mold. Ayan, naka-meter cube na siya. Ito, class, ay 17.81. And then, dito naman, palitan lang natin yung weight ng moist soil. So, ito ay 17.84. Ayan. So, yan class ay 18.90, no? Then, ganun din dito, 18.41. Ayan. So, yan class ay 19.5. Tapos, 18.33. Yan class ay 19.42. And then, 17.84. Yan class ay 18.90 and then 17.35. Yan naman ay 18.38. Ayan. So, yan na class yung mga moist unit weight natin. So, after nating ma-determine to, ito ang unit ito, kilonewton per meter cube ha. So, after natin to ma-determine, meron tayong water content dito. So, pwede nating ma-determine yung dry unit weight. Let's just use this formula. So, yung gamma dry equal lang siya sa moist unit weight over 1 plus, yung water content dito dapat in percent, no? Over 100. So, ayan. Okay. So, let's say, class, na yung moist unit weight natin ay 17.81, tas yung water content ay 10. So, yan, class, ay 16.19, no? Ngayon, sa ikalawa, ang moist unit weight 18.90, and then yung water content ay 12. So, yan class ay 16.87, no? Tapos, 19.50 yung gamma moist. Tapos, water content 14. So, yan naman, 17.11. Ito naman, 19.42 yung gamma moist. Tapos, 16 yung water content. So, yan class ay, ilan yun? 16.74. Tapos, dito, 18.90, tapos 18. Yan naman ay 16.02. Tapos, dito, 18.38, tapos 20. Yan naman, class, ay 15.32. Okay. So, ngayon, naalam na natin yung dry unit weight, tsaka yung water content, given naman yan. So, pwede na natin ito, class, i-plot dun sa graph natin. Okay, so para dun sa una, 10 yung water content, tapos 16.19 yung dry unit weight, so nandito yan. Yung para naman sa 12 na water content, tapos 16.87 yung dry unit weight, andito siya. And then, para sa 14, 17.11, para naman dito sa 16, no, andito siya. So, yan ay 16.74. No? Tapos, para sa 18, yan ay 16.02 nandito banda. Tapos, ito ay 20, tapos 15.32 yung dry unit weight niya. Okay, so dito, class, ano lang natin, ipoproject lang natin. Let's say, let's say, yung maximum dry unit weight natin, let's say, nandito sa point na to. Okay, let's just say na kumbaga ito, estimation lang ito na, kasi medyo maliit, no? So, let's say na nandito sa point na ito. Hindi siya exactly nasa point nung nitong 14% na moisture content. So, medyo nasa pakanan pa siya ng konti. No? So, let's say na at this point, class, nandito yung maximum dry unit weight. So, kung i-estimate natin yan, nasa mga 17 yan, no? Okay, and then yung maximum or optimum moisture content niya, project natin dito. So, medyo lagpas siya ng 14. Let's say lang. So, estimation lang ito, class. No? So, let's say na yung maximum dry unit weight niya by approximation or estimation, ang value niyan, class, ay 17.15. Okay, and then, doon naman, class, sa optimum moisture content niya, let's just assume na yan ay nasa mga 14.2%. And so, class, yan na yung mga hinahanap natin na value ng gamma dry max at saka nung optimum moisture content. So, again, class, yung mga yan ay estimation lang. Okay, in-estimate lang natin siya base dun sa graph natin, dun sa compaction curve. Okay.
Alright, for letter B, we need to plot gamma dry versus the moisture content for degree of saturation. S equal to 80, 90, tsaka 100, no? Okay, so gagamit tayo ng specific gravity for soil solid na 2.7. So, class, pwede natin gamitin itong formula na to, no, para malaman natin yung gamma dry kapag meron tayong G sub S, tsaka yung degree of saturation. So, yung water content natin, class, i-assume lang natin siya, no? Okay, so let's say we prepare this table. Okay, so meron tayo ditong G sub S, o yung 2.7. Yung water content, i-assume lang natin na 10, 12, 14, 16, 18, 20, no? Para ma-graph lang natin. And then yung S natin, class, is 80%, 90%, 100%. So, i-solve natin, class, yung gamma dry, ha? Using this data. So, yung, para dito muna tayo. Okay, so yung S natin dito ay 80% or 0.80, no? Kapag ginamit natin to. So, okay, input natin sa calculator. 2.7 yung G sub S. Tapos gamma water natin, 9.81. Okay, kung SI tayo, no? And then, 1 plus G sub S ay 2.7. Tapos yung water natin, or water content, gawin nating variable dito, no? Para, kasi iba-iba yan eh, nagbabago siya. Tapos S, let's say sa 80% muna, no? So, 0.80. Okay. So, para dun sa water content natin, ayan, ang magiging gamma dry natin ay, bakit ganun? Kasi, dapat yung water content natin dito ay 0.10, no? Kapag 10%. Okay. So, ito class ay 19.80. Kapag naman 12, so 0.12 yun. So, ito class ay 18.85. Kapag naman 14, 0.14 yun, 17.99. Kapag 0.16, 17.20. Kapag 18, mali, 0.18 rather, 16.48. Kapag naman 0.2, 15.81. Okay. So, kapag naman class ang degree of saturation niya ay 90%. So, pwede rin sa calculator, 90 na lang ilagay natin. Para yung water content, ito na din mismo. Okay, so yung water content natin ay 10. So, 20.37. Kapag 12, 19.48. No? Kapag 14, yan ay 18.65. Kapag 16, 17.90. Kapag naman 18, 17.20. Kapag naman 20, 16.55. Pag naman 100%, yung saturation, so sa water content natin, yan ay 20.86. Kapag 12, 20.01. Kapag 14, 19.22. Kapag 16, yan ay 18.5. Kapag 18, 17.82. Kapag 20, 17.20. Ayan. So, ipa-plot natin ngayon to class doon sa graph for moisture content tsaka dry unit weight. Ayan. So, ipa-plot natin ito class. So, para dito sa S na 80 degrees, no? So, ito class yung, yung mga points. Sa 12, nasa 19 point something yan, 19.80. Sa 10 pala yon rather. Sa 12 naman, 18.85. Sa 14, 17.99. So, ito yung class, yung curve para kapag kinonect natin yung mga points para dun sa degree of saturation na 80 degrees. Doon naman sa 90 degrees, ito yon. Ayan, para naman dun sa 100 degrees, ito yon. No, so, ito yung para dun sa dry unit weight at zero air voids. No, ito, yung 100% yung degree of saturation. So, yan lang class yung hinahanap dito sa letter B, yung plot lang, no, nung gamma dry versus the moisture content for degree of saturation 80, 90, 100. So, ito yung mga graphs or mga curves natin. Okay. Alright, for sample problem number 2, given below are the tabulated results in the laboratory compaction test. So, ito class yung data natin. We have 5 test numbers na. Okay, and then meron tayong water content at saka dry unit weight. So, from this data class, we are going to determine the maximum dry unit weight, the optimum water content, and the degree of saturation at the optimum moisture content if the specific gravity of soil is 2.70.
Okay, so class, para malaman natin yung maximum dry unit weight tsaka optimum water content, kailangan natin itong i-plot sa graph natin, no? Okay, so let's plot the water content versus the dry unit weight. Ayan, so class, para dun sa unang point, 5.68 yung water content, so nandito banda. Tapos yung corresponding dry unit weight niya ay 16.79. So nandito siya banda. And then yung next point, 8.70, tapos nandito banda yon. Ayan, tapos corresponding dry unit weight niya 19.20. So nandito banda. And then next naman 13.68. So yung 13.68 nandito banda. And then yung corresponding dry unit weight niya 19.28. So nandito banda. And then 16.72 na water content nandito banda, let's say. And then yung corresponding water content dry unit weight 16.99. So almost nasa 17 na siya, no? And then yung huli 21 point something, 26, tapos 15.50. So, nandito banda. Ayan. So, class, i-connect natin yan, yung mga points natin. So, makikita mo, class, dito, itong dalawang points na to, kapag kinonnect natin yan, class, no, itong curve natin, class, or, yung curve natin, tataas pa siya dito, class. Tama? Para ma-connect natin yung dalawa. Ayan, para ma-form natin yung curve. No? So, tataas siya dito sa banda na ito. Ayan, and then bababa siya papunta dito. Okay, so sa madaling sabi, class, yung maximum dry unit weight natin, class, no, it's not close dito sa point na to, tsaka sa point na to. Kasi baka isipin mo, class, no need na to graph, tingnan ko na lang dito kung alin yung maximum. Ang maximum kasi dito, 19.28, di ba? So, hindi, class. Kailangan mo siyang i-graph kasi may mga instances nga, class, na yung curve natin is tumataas pa. Okay, so depende siya, class, dun sa curve. Okay, so dito, class, in this case, makikita natin na yung maximum dry unit weight is nandito banda. Okay, so approximately, class, yan ay nasa, from the graph, yung maximum dry unit weight natin approximately ay 19.6 kilonewton per meter cube. Yan na yung sagot para sa letter A. Para sa letter B naman, optimum moisture content, so ito naman yon. So, approximately nasa mga 11 point something, mga 11.3, no? Ayan, ito. Okay, so mga approximation lang yun, class. And then for letter C, class, i-compute daw natin yung degree of saturation at the moisture or optimum moisture content if the specific gravity of soil is 2.70. So, meron tayo ditong data na gamma dry, meron din tayong G sub S, tapos meron din tayong water content which is yung optimum moisture content. And then G sub S given nga din, no? Ano pa? Degree of saturation ngayon yung hinahanap. So pwede natin, class, gamitin itong formula na to. No, gamma dry is equal to GS times gamma water over 1 plus WG sub S over S. Actually ito, E lang din ito. Diba? So, naging ganyan lang yan. Ginamit natin yung GWES, yung SE is equal to W times G sub S, no? Okay, so from this formula, pwede natin i-determine yung degree of saturation. Yun yung hinahanap eh. Substitute lang natin mga values. 19.6 yung gamma dry, G sub S 2.70, gamma water ay 9.81. And then water content natin is yung optimum moisture content which is 11.3. So let's say 0.11 3 or 0.113 times G sub S 2.70 over S. So solving for S, ang lalabas dito ay 0.8683. So ito, class, ay 86.83%. So yan na, class, yung hinahanap na degree of saturation. Okay. That ends our discussion for this topic. I hope that you learned, class. See you sa next video natin. Bye-bye. Ingat. God bless.